that how we can prevent not to happen this. So in English, we always used to say, I still remember when I was doing my MBA, my teacher used to always say that breakdown maintenance better, preventive maintenance better than breakdown maintenance. So always we have to do prevention, like in advance we have to do something. Then proportionality. A case came to you and you need to be able to actually weigh the things, balance it, that okay, what is the thing? So we as a professional need to make sure it's proportionate, that the blame came, and we need to give a benefit of doubt of everything. We cannot blame anybody and make sure that it is protection. So if anybody is on the abuse, going through this, and we have to make a protection plan to make sure that how we can save them for that particular environment. In some situation, children will be taken away from home to make them safe. Maybe they will be stop going to a place, particular maybe a day center or school, because that has been taken place there. Yes. So that is a very important thing, that protection plan. Then partnership. This is a big area for one of the big principles, that partnership, local authorities, school, NHS, GP, care provider, parents, everybody needs to work as a partnership. And this police even, or whoever involved with that issue. And the partnership, whenever the partnership is better, a communication better between the partners, the outcome always better. And lastly, very important, that accountability. Right. So this is another principle of safeguarding, that we need to make sure that whenever we're doing something, we are taking our own accountability of stuff, and when we are doing something, that we need to make sure that we are making sure that we are taking our own responsibility of our wrongdoing. Anything, if we are doing wrong or mistake, then lesson to be learned from that, and improvement, always improvement for the next. So this is quite important for us, that to follow these 6 principles when we are as a professional following this. Now, a lot of time parents, I will especially ask parents that always first point of contact, anything you think that you are not, your GP, your teacher, and also social services, local social service, children's service you can call. They always guide people. And then organization like us, London Care Provider, we can support people. So that's why I'm saying, you can actually go in our community. There are a lot of support is there, but sometimes it's not organized. And that is another reason the safeguarding month we arrange in our hamlets, to organize all those scattered things happening in the borough. একটা বিষয় হলো, আমাদের অনেক সময়, সেটা আমি অনেক সময় শুনে থাকি, আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি অনেকের মধ্যে সেটা সোশ্যাল সার্ভিসের নাম শুনলে লোকজন একটু ভয় পায়, কোনো লোকজন বলে আমাকে মনে হয় আমার ছেলেকে নিয়ে যাবে কিনা, মেয়েকে নিয়ে যাবে কিনা, আমি কি হ্যারাস হব কিনা। আসলে এই যে ব্যাপারটা, আমরা এদেরকে কিরকম অ্যাওয়ারনেস জাগাতে পারি। সো আপনি যেটা বললেন, একটা সেশনে এসেছিলেন, ওনারা 100 জন 200 জন ছিলেন, অন্যান্য বড়তে সেটা যাচ্ছে। তো আপনি কি অ্যাডভাইস দিবেন এই ব্যাপারে? সো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো গিয়ে চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989, রিভাইজ হয়েছে চিলড্রেন অ্যাক্ট 2004, এবং এখানের মধ্যে সেকশন 47 আমরা অনেক সময় প্যারেন্ট হিসেবে জানতে হবে। সেকশন 47 প্রথমত বলতেছে যে চিলড্রেন আর সেফ উইথ বার্থ প্যারেন্টস। অ্যাজ এ social service person, our all effort will be made to make sure that they're living with their birth parent. If they have a significant harm, chances of significant harm in that environment, then they will make a different decision. Withdraw by section 47 subsection 10. So there are law, and we need to understand the law. We are living in this country, and then everything a social worker cannot do by whatever they would like to do. They have to follow law, rules, policy, procedures. একটা বাচ্চা বাবা মার কাছে তো সবচেয়ে সেফ থাকবে, এটা universal credit, but there are exceptions always, isn't it? And that's where the problem start. So we do not know who is exception and who is genuine, and that's what they have to take the precaution to make sure, like 6 principle I have just said to you, it is one of those principles that they have to be precaution, they have to be balance what they're doing. অনেক সময় এগুলো কথা আসে কিছু কেস স্টাডির মতো, আমি কারণ নাম উল্লেখ করে বলছি না, আপনারা হয়তো অনেক কেস স্টাডি দেখেন বা করেন, কারণ ঘরের ভিতরে দেখা গেলো বাবা মা, অনেক সময় দেখা গেলো অনেক, এটা এসেছে অবশ্য, এটা আগে শুনতাম, এখন কম শুনি সেটা,
যেমন বাচ্চা এসে স্কুলে কমপ্লেন করেছে কি বলে আমি গেছিলাম এক জায়গায় পড়তে, ওই আফটার স্কুল, সেটা হতে পারে কোনো ধরনের ইসলামিক স্কুল হতে পারে বা অন্য কোনো ক্লাব হতে পারে, টিউশন সেন্টার হতে পারে, আমাকে সেখানে টিচার করছেন, বিট করছেন, বেদ দিয়ে মেরেছেন একটা। হ্যাঁ, আমাকে আসলে physical abuse তো obviously any kind of physical touch at the moment it's a commander, any kind of like even slapping, like before, many years ago probably teacher used to give a wrist slap on the wrist, and then it just like to discipline, but that's not allowed anymore in England, Wales, Scotland, and also Ireland. All four of the United Kingdom agreed unanimously that there is no chance, there is no now grey area. Before there was some grey area, there is no grey area. So there is no physically cannot be hit a child. So অনেক সময় প্যারেন্টসরা অনেক সময় কন্ট্রোল করতে পারে না নিজেদেরকেও, বা বাচ্চারা হয়তো এত করে যে হয়তো অনেক সময় করে। সো এটার ব্যাপারে আমি বলবো যে অলওয়েজ বি কেয়ারফুল, আপনি এই ধরনের কোনো কিছু অ্যাক্টিভিটিসে এঙ্গেজ হইয়েন না হওয়াটাই বেটার। সবচেয়ে বেস্ট হলো গিয়ে উইথড্রন। বাচ্চা বেশি নটি করতেছে, আমি ম্যানেজ করতে পারছি, তাকে এক রুমে রাখা, আমি পাশের রুমে 10টা মিনিটের জন্য যাই, 5টা মিনিটের জন্য যাই, লেট হিম অর হার অ্যালোন, 5 মিনিট টু কাম ডাউন, রাদার দেন আমি যতই বলবো তার কাজ হবে না। সেটাই আর কি। সো এই জন্য মানে এটা আমরা প্রোগ্রামের একদম শেষ পর্যায়ে আপনি 1 মিনিট আপনাকে বলি, বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির কাছে আপনি কি টিপস দিবেন? এজ ইউ আর সেফ গার্ডিং চ্যাম্পিয়ন, অলসো ইউ আর স্পেশালাইজড অন ASD, LD and NDD. Thank you very much, Basit Bhai. First of all, I must appreciate ATN Bangla to arrange a program within the month of November, a safeguarding month, and especially you as well, and in Tower Hamlets. So for the parents, it's very important that observe your child. Any changes where you do not understand, speak to a professional person. Try to understand the behavior, why the child is doing this behavior, why is this change. Do not assume anything. Always first, please speak to a professional, try to understand it, and then take the advice, and according to advice, react and do appropriate remedies for the child. With the adult, any family member concerned, then please same thing, speak. If you cannot speak to the adult directly, adult are not opening up with you, engage a professional who can speak to them and can. There are telephone services, and there are NHS a lot of mental health support services free of cost at the moment, due to since COVID 4 years, a lot of people stayed alone and they wanted to give the support. থ্যাংক ইউ জাকির হোসেন পারভেজ, আপনাকে প্রোগ্রামে আসার জন্য ধন্যবাদ। অনেক মূল্যবান তথ্য আপনি দিয়েছেন। আমরা আশা করি আমরা এইভাবে কিছু অ্যাওয়ারনেস জাগাবো, এবং ইনশাল্লাহ আগামীতে দেখা যাবে আমাদের মানুষজন আরো ভালো জানার চেষ্টা করছে এবং জানছে। সো সেফগার্ডিং এর সবচেয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কিং টুগেদার ইন পার্টনারশিপ। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আজকে আমাদের টপিক ছিল সেফগার্ডিং চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্টস। আমাদের অনেকগুলো দুটো কল ছিল, খুব ভালো ইম্পর্টেন্ট কল ছিল, এবং বিশেষ করে জাকির হোসেন পারভেজ সেফগার্ডিংয়ের ইস্যুতে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে আমরা চেষ্টা করব কিছু কিছু বিষয় আমরা অ্যাটলিস্ট যদি একটা দুটো বিষয় জানি, আমরা যদি অ্যাওয়ারনেস আমাদের মধ্যে জাগাতে পারি, আমাদের পরিবারের জন্য সুবিধা হবে, বাচ্চাদের জন্য সুবিধা হবে, এবং অ্যাডাল্টদের জন্য সুবিধা হবে। উই নিড টু সি আওয়ার চিলড্রেন, আওয়ার সেলফ, উই আর সেফ ইন দ্য কমিউনিটি, ইন আওয়ার ওন হাউস। এই প্রত্যাশায় আমরা বিদায় নিচ্ছি। আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।